Καλησπέρα φίλοι μου. Good evening my friends. Εύχομαι όλοι να είστε καλά. Hope everybody you are fine. Βρισκόμαστε στο όμορφο νησί της Σάμου και σήμερα είπα να κάνω μια στάση σε αυτή την πανέμορφη παραλία εδώ στο Κοκκάρι, ένα από τα πιο όμορφα χωριά που υπάρχουν παραθαλάσσια στο νησί, στη βόρεια πλευρά. My friends, we are in the beautiful island of Samos, and just I was passing here and I saw this beautiful water, this beautiful beach. This is the beach of Kokkari. It's a very beautiful village in the north part of Samos, and is one of the most famous after Pythagorio, that there come a lot of tourists to visit because it's very characteristic, the small alleys that has and the small beautiful houses, and I saw this beautiful water and I wanted just to share it with you. Λοιπόν, είδα αυτή την πανέμορφη θάλασσα και είπα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Σήμερα είναι 10 Γενάρη, today it's 10 of January, και εχθές και σήμερα μας έχει κάνει καταπληκτικές μέρες εδώ. Τα νερά είναι κρυστάλλινα. The waters are like crystal. You can see how clean is the sea. You can see also my shadow. Είναι φανταστικά και έτσι σκέφτηκα να κάνω μια στάση, να το μοιραστώ μαζί σας. I just was thinking, you know, to make a stop and to share that with you. Λοιπόν, τι λέτε, να δούμε κάπως διαφορετικά εδώ αυτή την πανέμορφη παραλία στο χωριό του Κοκκάρι? So what do you think? Shall we see this beautiful beach of this beautiful village of Kokkari from another perspective? Enjoy it, my friends. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η πτήση? Εύχομαι να την απολαύσατε. Έτσι πήρατε μια μικρή ιδέα πώς είναι το Κοκκάρι από ψηλά τώρα το χειμώνα, 10 Γενάρη.
υπέροχη ηλιόλουστη μέρα. Η ώρα είναι περίπου, για να δω, είναι 2 και 5 λεπτά. So I hope that you like the video, the beautiful beach of Kokkari and of course the village from above. And yes, it's such a beautiful day, 10 of January, here in the middle of the winter, and the time is about 2 o'clock and 5 minutes, and really the temperature is like a springtime. We have 17 with 18 degrees. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 17 με 18 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι άνοιξη, είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά, εύχομαι να τα πούμε πολύ σύντομα, και ο Μιχάλης από την όμορφη Σάμου σας χαιρετάει και θα τα πούμε πάλι σε κάποιο άλλο βίντεο. So my friends, I would like to end it here. Thank you very much for watching this video. I hope that you like it, and MICHALI'S from the beautiful Kokkari of Samos salutes you, and I hope to see you in my next video. Take care of yourselves. Bye bye.